na kay inheritance nga ma-receive. Pray that you will understand, that you will fully know and understand and realize how glorious, how rich, how full kani nga inheritance nga imong madawat. Aron lang, first, dili ka mahimong mapasalamaton lang. Kaya kung dili nato ni pamalandungan og sabton og ayo mga igsuon, how glorious and how rich is this inheritance that God has prepared for us. Dili ta mahimong mapasalamaton. And then kung dili ta mahimong mapasalamaton, mga igsuon, dako kayo nga tendency nga i-despise nato ni nga inheritance. Kay lagi heavenly mani, and then kita, we are earthly. Ang atong gana na sa mga butang sa kalibutan. That if we do not fully understand how rich and glorious kaning inheritance akong balikon, mga ison, you will despise this inheritance. You will exchange this inheritance for temporal things, like Esau who sold his birthright for a bowl of lentil stew.